Hilfe zur Selbsthilfe ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Motto in unserer Arbeit, weil wir in der Tat ganz großen Wert darauf legen, die Kinder eben fit zu machen für ihre Rückkehr in ihr Heimatland, fit zu machen für ihr Leben als Erwachsene, damit sie später nicht mehr abhängig sind von Giveaways und Almosen von westlichen Ländern, sondern dass sie unabhängig und stark ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können. Dafür versuchen wir sie auszubilden und darauf versuchen wir sie auch vorzubereiten. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist in dem Projekt Ghetto Kids quasi Teil des Konzepts. Es gibt da mehrere Bausteine, die ich jetzt nicht alle im Detail aufführen will, aber ein wichtiger Baustein ist eben das Geben und Nehmen. Kinder und Jugendliche, die in den Projekten teilnehmen, nehmen zum Beispiel an einem Lichttaler-Projekt teil. Das heißt, sie müssen sich einbringen und bekommen dafür etwas. Die Schwellen sind aber so niedrig gesetzt, dass auch kleine, also Grundschüler und Mittelschüler dann den Einstieg finden können. Und dafür können sie dann wieder an Förderprojekten teilnehmen. Ein Beispiel ist, dass ein Kind vielleicht ganz gut tanzen kann, Breakdance oder Rap machen kann, das dann anderen Schülern beibringt und dafür dann Nachhilfe oder Gitarrenunterricht oder irgendeine andere Förderung von uns bekommt. Also der Ansatz ist quasi quasi eine der Wurzeln für dieses Projekt, wie das entstanden ist. Und das führt dann eben so weit, dass die Kinder und Jugendlichen dann später selbst Tutoren, Jugendleiter oder eben Vereinsmitglieder werden, so wie wir selber auch. Und das Wichtige bei dem Projekt ist auch, dass Jugendliche, die oft das Gefühl haben, dass sie nichts leisten können oder nichts Wichtiges beherrschen, das sie der Gesellschaft geben können, realisieren, dass sie auch mit so ganz alltäglichen Dingen wie einer Dame beim Einkauf helfen oder für jemanden die Hunde rausbringen, damit diese imaginäre Währung verdienen können und das Gefühl bekommen, alles, was ich beisteuern kann, ist wichtig und kann irgendjemand anderem helfen. Das war für mich als Jugendlicher so das Ausschlaggebende, als ich begriffen habe, dass selbst wenn ich für jemanden einkaufen gehe, ich schon etwas Soziales tue und mich für die Gesellschaft irgendwie brauchbar und nützlich mache. Und das war ein wahnsinniger Motivationsschub, den wir hoffen, bei den jetzigen Jugendlichen auch erwecken zu können. Der gewünschte Effekt ist ja, den Kindern zu zeigen, dass jeder etwas kann. Also nicht das Gefühl zu haben, man steht am Rand, man kann nichts zur Gesellschaft beitragen oder man ist eh schon abgeschrieben. Das ist ja eben in sozialen Brennpunkten oft so, dass die Kinder das Gefühl haben, ich komme ja eh nicht weiter, es führt ja eh zu nichts, auch wenn ich mich in der Schule anstrenge. Ich habe ja quasi gar keine Perspektive und ihnen quasi dieses Problem quasi zu nehmen oder diese Sorge zu nehmen und ihnen zu zeigen, du kannst sehr wohl was. Jeder kann etwas und kannst etwas dazu beitragen. Once again, thank you for having me in this conversation. I'm so grateful, and this is an opportunity to express myself as an artist and a coordinator and a refugee in Greece. Actually, I've been in Greece for 3 years, and I have been struggling all along and seeing if my career can go a little bit further. The first question, I would say, for me, being a refugee and experiencing the day-to-day life as a refugee and the situation in the field, I started my career in Greece by volunteering as an art teacher, because I found myself in a center, NGO, which is not offering skillful careers like teaching careers to people to mold their ideas, but they were just teaching English language and French and German language and Greek language. So I went further to talk to the proprietor of this school to be like, okay, I want to be a volunteer. I want to teach something skillful. I'm an artist and I would like to teach art. Why did I do this? Because I believe so much in a career, and believing that when you build up your career, even if someone doesn't like it, you yourself, you like it, and it can make you happy. So I started teaching art as a volunteer in this organization. And today I have students who are already professional artists.
and building up from what they started, and today they could sell their arts in one way or the other. So I think that building a career through arts is a very important thing, and I have been doing this for 3 years, and it has been helping me in one way or the other. So I also love to share this idea to many other refugees to make them know that whatever they could do as a career could help them in their day-to-day life. So yes, I think this is a little bit of what I have experienced and what I'm trying to share to other people, that they could also start from somewhere and grow and become whatever they want to be somewhere like Greece. And so I started working with Action for Education at the Nest. And exactly this is what we are doing. We are trying to mold parents up, and we're trying to teach kids in how to use their abilities to create from their stories and create from whatever they imagine. And so it could also be like an article and an art, which is a career, and someday they could make some money and build their life and bring their life back together. I think with the Nest as a project, which is a very special project in Athens, very different to a lot of other spaces for young children. I think what's really nice about this environment is it's not a typical way of teaching a lesson and then another lesson, because for where people are at, for where young children are at, for where parents are at, maybe it's not a maths lesson, which is the most important thing. It's a space to express yourself in a very unstructured way. So this sentence, as I said, it's strange because even though it's in an emergency kind of context, the pedagogical approach is very particular. It takes influences from more Montessori and Reggio Emilia approaches, which means that basically the children who come to it very much choose their own form of engagement. And I think that's one aspect, especially with very young children who maybe can't say, oh, this is exactly what I want. Having the space as almost like a theatre to express themselves is really special and quite unique. And I think that's one way this comes out. Hilfe zur Selbsthilfe. Es spielt nicht nur eine große Rolle. Ich will sagen, es ist unser Leitsatz und ultimativ das Ziel der Phoenix Orphanage NGO in Uganda. Dass die Kinder in unserem Programm eine echte Chance auf eine selbstständige Zukunft haben und dass die Lösungen zu den Problemen lokal erarbeitet werden können. Das sieht konkret so aus, dass zum einen unser Team vor Ort komplett aus Ugandern besteht. Unsere 2 Leiter, Ian und Agri, waren selbst Waisen und bringen dadurch viel Motivation und Verständnis und Erfahrung mit ins Projekt. Seit der Gründung war uns auch wichtig, diese lokalen Ideen zu realisieren, die in Zusammenarbeit mit nicht nur dem Team, aber auch Verwandten und Bekannten im Ort, Lehrern, Selbstständigen, Businessmenschen, lokalen Politikern und Organisationen, aber eben auch mit den Kindern direkt entwickelt werden. Und das Team der NGO hält vor Ort regelmäßige Sessions mit den Kindern ab, bei denen zugehört wird, diskutiert wird. Die Kinder können an verschiedenen Workshops teilnehmen. Wir laden lokale und auch internationale Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen, Professionen ein, die mit den Kindern sprechen. Und die Kinder selbst bestimmen mit, wie ihr Alltag und ultimativ ihre Zukunftsplanung aussehen kann und soll, damit sie irgendwann auf eigenen Beinen stehen können. It's a big question. I mean, and I guess it's one that's always changing. The needs of children and young adults. So as Action for Education, we work primarily with early childhood ages, and then actually older teenagers and young adults, which is a very different demographic. They are changing all the time, and it also depends on the context.
we've worked a lot on the Aegean islands, islands such as Chios and Samos, and more famously Lesbos, but this isn't one island we work on. And there people are really in a period of movement where they come from Turkey, and you don't know how long you will stay in this environment. It's hard to settle. It's hard to ever feel a sense of, I guess, peace. Or and then now we're also operating in Athens, which is again a challenging context, because for some people it's a place where they will settle, and people and children will start going to school. People start getting jobs, but for a lot of other people, that's still just a point of transit. And for a lot of people, obviously from Athens, they are going to Germany or to the UK. So in Athens, I think one of the challenges is how do you design a project which meets the needs of people who want to build a life in Athens, and people who need maybe more emergency or intermediary support before they move on. I think that's a problem we hold, and we always try and address. I think a little bit, you know, as I said before, I think one way we do that is not only are the spaces that we have very open, so that the students or the children can choose how they want to use that space, but we really make sure that the team who's running the space is made up of the right people. So you have you might have teachers and educators from Germany or the UK or France coming, but we also always make sure there's a lot of volunteers who are from that refugee community themselves, who are just closer to the experiences that children or other young people are having, and obviously can far better know what people are going through and empathize with them. So I think having that influence is really important. But Neba, you also see these children every day, so you will know a lot about what their needs are. Maybe start with this. For sure, I will say the needs of the refugees. Like I, for one, I will try to talk and put a lot of example through me and the things I've experienced, because I've been in the field for 3 years today, and I've got a lot of experience. First, yeah, the needs of refugees are never gonna stop, because first of all, they're like traumatized on their minds, and everything is a little bit meaningless to them. So actually, refugees have a lot of needs. Refugees in Greece have a lot of needs, because first they lost everything, and giving them anything is very important. And for instance, like organizations are playing a very bigger role in bringing some people back to their senses, like Working in the Nest and other recognized organizations. We've realized that bringing people to offer them education and bringing them to believe that you still have hope, and put them in a certain space and give them things that other children are having, opportunities, and they don't have it because they are in the refugee camps and they don't have home. So this is all very important. And you know, like in the space I am working in right now, we have so many things that we want to attract kids and make them believe that they are happy. Like in the nest, we have a lot of necessities, like toys and books and classrooms, that when these parents, they come there, they believe that, okay, they can also as well have a classroom and have hope that they can live like any other human beings and be happy. So another thing I would like to say is about the people that will want to stay in Greece and those that are having hopes to leave. One thing about Greece is to have a job in Greece is one of the most difficult thing. And another thing is to get the documents to fly out of Greece is another process. So a lot of these families, they don't have these opportunities, and most of them want to give up and try to stay in Greece and build up their lives. And how will they do this without organizations helping them in teaching them the languages and teaching them
little things like careers and making them believing they are one of the people in the community. So I find these organizations like the nest where I'm working, it makes the parents, they believe that, okay, even if I stay in Greece, I still have hope. I am learning the language, I am learning English, I can try to communicate with people. And we have good volunteers and teachers coming from abroad in England and Germany and so many countries, you can name the rest. And they are really playing a very good role of teaching these families and telling them that they have hope and bringing their kids together to make them play and be happy again. So as well, I for one, as coming from Africa, we also have a little bit of difficulties like housing difficulties, which I just is a little bit out of it, but I just want to apply this as well because a lot of families that living from the refugee camps, they come to the city because the conditions in the refugee camps are not good, and the government has stopped the money for paying for the refugees if you leave the camp. So they face difficulties in having housing facilities. They live in the parks and in the streets, and we always try to meet these people and try to talk to them and encourage some of them, because if you're living in the street, it means you can go to school and you can have facilities around the community. So we go out there, we talk to them, and we try to invite them to our organizations and to make them have a little bit of opportunities of studying and playing around with our volunteers and the materials we have around us. Yes, at the end, I think so many families are really happy, and they think they are also playing a good role as humans in this area. Was die Kinder am meisten brauchen, hat viele Facetten. Am offensichtlichsten sind natürlich die lebens- oder überlebensnotwendigen Dinge. Die Phoenix Foundation und die Phoenix Orphanage Organization vor Ort kümmern sich um eben diese Basics, wie ein Dach über dem Kopf, Nahrung, medizinische Hilfe, Schulkosten, Kleidung. Damit sich die Kinder nicht mehr ums Überleben sorgen müssen, sondern sich voll und ganz auf ihre Träume und Wünsche für die Zukunft konzentrieren können. Der vielleicht schwierigste Aspekt unserer Arbeit ist, dass fast alle Kinder in unserem Projekt Vollwaisen sind und viele mit traumatischen Vergangenheiten zu kämpfen haben, sich oft alleingelassen fühlen auf der Welt. Vertrauen aufzubauen, Beziehungen stärken, ein Gefühl von Geborgenheit und Zuhause zu schaffen, das sind mitunter die wichtigsten Aspekte unserer Arbeit. Das lokale Team arbeitet auch deswegen eng mit der Gemeinde zusammen und unterstützt familiäre, kulturelle und traditionelle Verbindungen zum Ort, zur Gemeinde und zum Land. Natürlich kriegen wir oft nur einen Bruchteil von dem mit, was die wirklich wollen am Anfang. Das kristallisiert sich erst raus, wenn wir länger mit denen arbeiten. Aber die Grundsachen, die jeder von denen braucht, ist einfach ich sage immer, einen sicheren Hafen, wo ich mal hingehen kann und ich sein kann und mich nicht irgendwie vielleicht mit meinem problematischen Elternhaus auseinandersetzen muss. Manchmal sind es so banale Sachen wie eine warme Mahlzeit, die denen fehlt. Was mir aber immer mehr auffällt, desto länger sie da sind, es ist, jemand hört mir zu, jemand nimmt mich ernst und jemand holt mich da ab, wo ich bin. Und das ist so die Kernkompetenz, die wir haben. Ich selbst bin als problematischer Jugendlicher in die Gruppe gekommen und ich dachte, mir gehört die Welt und keiner kann mir was erzählen und ich kenne ja auch jeden Trick von den Erwachsenen. Und Susanne Korkmacher hat mich nicht belehrt oder versucht, mich in irgendeine Schublade zu stecken, sondern die hat mich reden lassen. Und zwar so lange, bis ich müde war. Und dann hat sie mich genau da gepackt, wo sie mich packen konnte. Sie hat mich mit eingebunden. Ich habe Theater gemacht. Auf einmal war ich Gruppenleiter. Und das ist das Prinzip von Ghetto Kids und auch die Art, wie wir arbeiten. Wir holen die Jugendlichen ab. Wir arbeiten mit denen, wir schauen, dass wir ihre Stärken fördern, aber es kommt der Punkt, an dem sie, wenn sie soweit sind, diese Gruppe dann selbst ein bisschen leiten oder sich selber mehr einbringen, auch Verantwortung bekommen für Texte, die geschrieben werden müssen oder Beats, die da sein müssen. Wo ist das Equipment? Wer holt es auf? Wer räumt es weg? Also die haben dann Verantwortung. Natürlich schauen wir drüber.
Und das zieht sich durch das ganze Projekt. Und am Schluss wollen wir natürlich Multiplikatoren haben, die dann sagen, okay, wir haben es bekommen, wir wissen jetzt, wie es läuft und wir geben das weiter. Und wir versuchen, so sehr es geht, jeden so sein zu lassen, wie er ist. Es gibt Punkte, an denen wir nachjustieren müssen. Gewalt, wie drücke ich mich aus? Das sind Sachen, an denen man arbeiten muss. Ich habe immer gedacht, man nimmt mich nicht ernst, weil ich ein Center aus dem Hasenbergel bin. Susanne Korbmacher hat mir gesagt, man nimmt mich nicht ernst, weil ich ein dummer Prolet war. Und das war schon wichtig, das auch mal zu hören als Jugendlicher. So. Und eigentlich basiert unsere ganze Arbeit auf dem, wer bist du, was kannst du und wie kannst du das einbringen. Genau. Also ich würde auch sagen, es geht darum, auch die Stärken zu stärken, also Stärken erstmal herauszufinden, wie der Alex gesagt hat. Und man lernt die Kinder kennen und dann findet man auch raus, nicht nur, was sie brauchen, man findet auch raus, was sie können. Stärken zu stärken und ihnen dann eben den Zugang zu geben zu Bildung oder zu irgendwelchen anderen Ressourcen, die ihnen sonst fehlen. Und so kann man sie eben vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter, bis ins Berufsleben begleiten. Und umso besser sie eingebunden sind, umso mehr sie ihre Stärken gefunden haben, umso mehr kann man sie dann quasi ins Berufsleben entlassen und dann nur noch ansprechbar sein. Also immer da zu sein. Und Jugendlichen kommen dann auch mit 16, 17 noch zu einem, wenn sie Probleme in der Ausbildung haben. Aber sie sind nicht mehr so stark eingebunden, weil sie eben auf eigenen Beinen stehen. Hoffentlich, also in den meisten Fällen. Und so würde ich es auch beschreiben. Also da sein für die Jugendlichen, rausfinden, was sie können und was sie brauchen. Und ganz konkret bei uns ist es eben oft so, dass sie Zugang zur Bildung brauchen und die Motivation oder auch das Selbstvertrauen, dass sie das schaffen können. Also ähnlich wie Niva das auch beschrieben hat, daran zu glauben, dass sie Teil der Community sind und Hoffnung zu haben, dass sie das schaffen können. Ich glaube, da ähnelt sich natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, aber da ähnelt sich quasi der Teil der Arbeit schon, dass man die Kinder und Jugendlichen besser erreicht, wenn sie eben dann so ein Selbstvertrauen aufbauen können. Dass Hilfe nicht etwas ist, was so von oben aufoktroyiert wird, was wir uns am Schreibtisch überlegen und was oft mit den Bedürfnissen derer, die die Hilfe empfangen sollen, gar nichts zu tun hat, ist ganz, ganz wichtig für uns. Deswegen bin ich auch alle 6 Wochen selbst im Libanon, spreche mit den Menschen, bin auch während der 6 Wochen, die ich hier in München bin, im ständigen Austausch. Wir telefonieren jede Woche. Es gibt jede Woche Lehrerkonferenzen, in denen die Lehrer mir berichten aus den Camps, was es Neues gibt, was es für Entwicklungen gibt, was es auch für Probleme vielleicht mit einzelnen Schülern oder Familien gibt. Und dieser Austausch ist meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig. Und die Bedürfnisse sind auch in unserer Erfahrung, wir haben mittlerweile 37 Schulen in Syrien und im Libanon, wirklich von Camp zu Camp, von Schule zu Schule oft unterschiedlich. In der Phoenix-Schule zum Beispiel sind ausschließlich Familien, die aus der Ressort, einer Stadt nahe der irakischen Grenze, geflohen sind, die nicht vor dem Krieg per se geflohen sind, sondern tatsächlich vor ISIS, vor der Belagerung durch ISIS in der Stadt. Und diese Menschen mussten allesamt bei Nacht und Nebel fliehen, als ISIS in ihre Straßenzüge kam und konnten nichts mitnehmen. Das heißt, das war ein unglaublich armes Camp. Und wir haben die ersten Monate wirklich damit verbracht, die Kinder aufzupäppeln, das kann man nicht anders sagen, indem wir School Lunches zusätzlich zu den verteilten Lebensmitteln angeboten haben, indem wir medizinische Betreuung jede Woche in die Camps geschickt haben, damit die Ärzte sich die Kinder anschauen und schauen, ob sie zugenommen haben, ob es ihnen besser geht, ob dieses Ernährungsdefizit langsam ausgeglichen wird. Also dieser direkte Kontakt mit den Leuten und dieses darauf eingehen, was braucht dieses Kind und diese Familie, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Das ist der absolut wichtigste Teil, würde ich sagen. Also wir haben einen Jugendlichen, den habt ihr, glaube ich, ein paar von euch waren ja schon mal bei uns, haben den kennengelernt, der heißt Feigeli und der ist mittlerweile so, der kommt da rein, der baut da auf, das ist sein Raum und er lädt da auch andere Jugendliche ein. Und das ist für ihn ganz wichtig, vor allem wenn er zu Hause Stress hat. Manchmal, wir haben ja immer donnerstags, manchmal sind wir auch mittwochs oder freitags drin, aber Donnerstag ist der Tag und Feigli ist eigentlich, wenn es geht, fast jeden Tag drin oder versucht mit uns dort reinzugehen. Und andere Jugendliche auch, die sehen, das ist so das Zentrum, da wird getroffen. Von da kann man alles andere dann auch machen, aber dort ist erstmal der Punkt, an dem man sich trifft, auch wenn man mal keinen Bock hat oder keine Lust zu rappen hat oder keine Lust auf Englisch, man ist dort und man sieht die anderen.
gerade jetzt während Corona haben wir das stark gemerkt, wo den Jugendlichen wirklich die Decke auf den Kopf fällt und sie dann mit uns einen Nachhilfetermin ausgemacht haben unter Corona-Bedingungen mit Abstand, damit sie aus ihren 4 Wänden rauskommen können und damit sie mit Leuten in Kontakt kommen können. Und dieses Stück Selbstbestimmung, zu sagen, dort habe ich meinen Platz, dort habe ich meine Aufgabe und dort kann ich mich auch ausleben. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ich glaube, wenn wir Zirkusartistik anbieten würden, würden die Jugendlichen trotzdem kommen. Es geht darum, in dieser Gemeinschaft zu sein, mit den anderen in einem Raum, der ihnen gehört. Genau, der Alex, mein Bruder, ist ja Projektleiter von der Rap-Gruppe und trifft sich eben regelmäßig mit den Jugendlichen, hat auch in Corona-Zeiten Kontakt gehalten mit denen über Zoom, über WhatsApp und so weiter. Und ich bin zweiter Vorsitzender und Frau Korbmacher, die ja einige von Ihnen kennengelernt haben, die auch vorhin erwähnt wurde, Susanne Korbmacher ist die erste Vorsitzende von unserem Verein. Und ich kann es mal von der organisatorischen Seite auch ein bisschen betrachten. Über diese Projekte hinaus ist es natürlich auch rein logistisch von der Infrastruktur total hilfreich, einen Raum zu haben, eine Anlaufstelle zu haben. Wir haben es jetzt gerade gesehen beim Homeschooling während den Corona-Lockdowns, dass man den Kindern eben Materialien an die Hand geben konnte. Man durfte sich ja nicht, je nach Verordnung, nicht treffen vor Ort, aber sie konnten dorthin kommen, was abholen, man konnte ihnen was erklären, man konnte Zettel für sie ausdrucken und konnte ihnen da trotzdem zur Seite stehen oder mal Materialien organisieren, in den Raum bringen. Also das ist natürlich ein Mehrwert, der über die Arbeit, die eigentlich im Raum stattfindet, noch weit hinausgeht. Also quasi so einen Anlaufpunkt zu haben, rein logistisch und organisatorisch. Und das haben wir jetzt eben gerade gemerkt, als die Kinder keinen Raum hatten in der ganzen Zeit zu Hause, beengte Wohnverhältnisse, ist in sozialen Brennpunkten eben leider oft so. Und da war das dann eben doppelt und dreifach wertvoll, so eine Räumlichkeit zu haben, so eine Anlaufstelle. Die Bedeutung eines festen Raums ist immens. In unserem Fall ist der Raum ja auch ein Zuhause. Und das ist für viele nicht selbstverständlich. Ein festes Heim schafft das Gefühl von Sicherheit, Gemeinschaft und Dauerhaftigkeit. Aus unter anderem politischen Gründen war es uns zwar bislang leider nicht möglich, ein adäquates Grundstück zu erwerben. Doch wir mieten ein Haus, das inmitten des Ortes ist, wo die Kinder herkommen und können daher den Kontakt zu ihrem bekannten Umfeld beibehalten. Ein physischer Ort hat eine wahnsinnig wichtige Bedeutung. Das ist uns gerade jetzt in Pandemiezeiten klar geworden. Auch im Libanon waren wir gezwungen, für 3 Mal die Schulen zu schließen, weil der Libanon 3 staatliche Lockdowns verhängt hat. Das heißt, wir mussten insgesamt für 17 Wochen unsere Schulen schließen. Und das war für die Kinder schrecklich, einfach nicht mehr diesen Ort zu haben, an den sie gehen können, an dem sie zusammen sind. Sondern wirklich, wir haben auch versucht, natürlich Homeschooling zu machen, Tent-Schooling im Grunde bei uns. Und das war für die Kinder im Phoenix Camp natürlich ungleich schwieriger als für unsere Kinder. Denn unsere Kinder sitzen in Kinderzimmern, die voll digitalisiert sind. Die können über Handy oder Laptop mit ihren Freunden chatten. Die können eins von 14 Spielzeugen aus dem Regal nehmen und sich damit beschäftigen. Das können unsere Phoenix-Kinder nicht. Die sitzen auf dem Boden in ihrem spärlich eingerichteten Wohnzelt und können wieder wochenlang nur auf Zeltplan gucken. Also da hat man ganz klar gemerkt, dass auch der Unterricht zu Hause, und wir haben versucht, den Unterricht wirklich lückenlos fortzuführen, kein Ersatz dafür ist, dass man sich treffen kann, dass man diesen Ort des Wissens hat, den Ort des Austauschs. Und die Schulen repräsentieren einfach auch einen Ort der Zukunft für die Kinder und einen Ort der Normalität. Und das ist unersetzbar. Actually, I will first of all say my experience as an artist, I realized that to concentrate and do what you want to do well and do it in a way that you will have your retentive memory and be inspired of what you want to do. It shouldn't be maybe in a park or in a marketplace or where people are always passing by. I think you will need somewhere like a safe space, which is maybe protected, and it could keep you focused and concentrate in whatever you want to do. So looking like in the nest, we have this environment which is well secured and protected, where the kids are all like confident in
in this environment. And I think that a space is needed for these people, because when they are here, they know they are here for this purpose, and they can focus and concentrate on whatever they are gonna do. So I, for one, I strongly go for it. And I think that like having a space as well is one difficult thing in Greece, because you meet so many people, and then they are all living in a park and living in the marketplaces, in the streets, where no life can get forward in this environment, and no one can focus in this environment. So when we have these places, sitting, playing and reading and studying in these places, I think it could make them think a little bit more further, and make them want to concentrate in whatever they are about to do. Yes, Joseph and Jacob. Yeah, thanks for that. Yeah, I mean, as an organization, we've always been very pro space. We often describe what we do as creating and hosting spaces. And I think one of the really important things about that is creating a sense of welcome. Like for a lot of refugees and asylum seekers, the day is basically one long reminder of not being welcome in a space, whether that's interactions with police or interactions with other forms of authorities. So to be able to flip that and have one space where, as you enter, there are volunteers, there are teachers who are there to be there for you, who are there to shake your hand, to smile, to say good morning. For me, this has always been the biggest, most wonderful thing. And it's, I mean, I don't want to jump to the next question, but it's what gives you energy, or what gives me energy, to be able to flip the norm and create kind of like a haven. But I also think there are a lot of practical things. I mean, two other practical aspects of the space is we offer education, and we make our spaces about education more or less. But that's actually just the starting point. As soon as you've got people into a safe space, suddenly that's a point of referral. You can have someone in your space, spend time with them, build trust and get to know them. And then as you understand more, be able to send them to, whether that might be doctors or to other forms of support. So it's really important, because otherwise, as Neva has said, people are in the city, they're in a camp, and there's no one who has a relationship over time with somebody. It's just people passing through, and the space coming every day completely changes that. And the other practical thing I was just going to mention was I think also for specific groups, and that's often, you know, when we work with girls or young women, having a space which is actually also physically behind form of protection can be a real lifeline and a real opportunity. I mean, we used to run groups for teenage girls and young women, and it's pretty much one of the only spaces in a camp context where people can come, the door can be closed, it can be run by female volunteers, and you know, if people are wearing a hijab, they can take that off, they can relax, they can just be within a group of like-minded people. And it's a similar thing for LGBT individuals who, again, in a camp won't have that space just to be. So these spaces, these physical places are really important in that sense. Ich bin mir sicher, dass es im Rahmen dieser Arbeit immer wieder Frustrationen geben wird. Doch dabei zu sein, während die Kinder ihre Zukunftsträume entwickeln, erwachsen werden, ihnen beim Schulabschluss oder einem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung zuzujubeln und zu wissen, dass sie nun ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und selbst bestimmen können, wer sie sind. Das Gefühl ist unbeschreiblich und motiviert, egal was drumherum passiert. I mean, for me, it's been quite a number of years working in these spaces, and it does get depressing. Yeah, I would say depressing when nothing in the bigger picture is changing. And actually, in Greece, things just seem to go from bad to worse. There's a lot of policies which have come in the last year or so. There's things which seem good. For example,
a lot of organizations, a lot of really big organizations have been asking for the islands of Lesbos and Chios and Samos to be decongested or to be evacuated. I think there's a big German one called evacuate, yes, mispronounced, sure. And actually in the last year, a lot of people from the islands have been moved, which can look great. That might be the answer to our prayers. But what's actually happening is it's all this game of politics where the numbers are being reduced on the islands, but they're being taken very quickly without much plan to the mainland into just other camps. So the issue shifts, and with that and with the day-to-day work, yeah, it can be really difficult. I think, I think my energy comes from two places. One actually being able to be in centers, as I said before, just having relationships with people, meeting them, seeing not only how they develop or progress over time, but actually just building stronger and stronger relationships with people who you see every day. That's really special and important. And I think a lot of people find that the centers that we have, which are schools, are just overwhelmingly positive places, and they have to be positive because the point is to have a positive space. We aren't providing legal support or emergency medical support, so it's not. We have the good side of the job in that sense. We get to have fun with people, to teach, because that's what we're there to do. I guess the only other thing is in the last few years, my own personal work has been a lot more also looking outwards, looking for things like funds for organizations, for partnerships. And I would say that there's this, I really mean this, even though I spend hours in front of a laptop, there are moments that they aren't very often, but there are also moments like this where you're connected with a community of people in another place, and that can be in the UK, that can be in Germany, and suddenly it kind of comes together because your work can often be in Greece, a little bit alone, in a country where you feel nobody seems to be caring or supporting, and then suddenly you have this window to another place where everyone is just so passionate and caring. And wants to support, seemingly just completely selflessly, and sometimes it's really overwhelming. So as I've done more of that kind of work, I found a new kind of energy and positivity, which is a little bit making these connections between countries like the UK and Germany and Greece, and meeting people in the process. So I mean, with that, I would also just say, a big thank you, because that's it's not only for the financial support, but for the message or the value that it shows, right? That wherever we are, we somehow can support in situations where we're not seeing it every day, but still we have the kind of the mental willpower to say it's still right to support. So I've spoken too long. Never. What keeps you going? Yeah, I'm already an example of your question. Actually, when you live in a refugee camp, going through the refugee crisis and all the experiences, living in the tent in the mountain and going through asylum process, it's a very difficult life, and a lot of people want to give up. So I, for one, because I started volunteering in my life in Greece, I started volunteering, and suddenly I had an open door. I would not want to see my brothers or my sisters or my friends stay in the same position. I will want to one day talk to them. I will want to go out there and meet them and encourage them and give them words that is will make them want to go out there and do something for their lives and bring them to the community. It's a very difficult situation, believe me. I will tell you, because I've gone through it, and I will never stop being a volunteer by myself, because ever since I managed to have a place to stay, a space, I have been housing people. I have been going out there and picking brothers or sisters or relatives or whoever is on the street and house them for a while and try to talk to them and encourage them and bring them close to opportunities that could help them. So I think it's
when you have affections for fellow human beings like yourself, you will not want to stop doing exactly what we are doing. And I think working with refugees is like working with myself and trying to be alive and keep going. Angetrieben werden wir gerade durch diese düsteren Zukunftsaussichten, weil uns das jeden Tag aufs Neue bewusst macht, wie dringend unsere Arbeit gebraucht wird. Wenn wir jetzt in unmittelbarer Zukunft sehen, dass es eine Lösung für die Geflüchteten gibt, dass eine Heimkehr möglich ist, dass es vielleicht eine Arbeitserlaubnis im Libanon gibt, sodass die Familien sich selbst versorgen können, dann wäre das, was wir tun, vielleicht nicht mehr so dringlich. Aber all diese Aussichten gibt es ja eben nicht. Und gerade weil die Zukunft der Kinder wirklich im Dunkeln liegt und wirklich ungewiss ist, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da sind und ihnen Halt geben und dass wir alles tun, um eine Zukunft für sie und Perspektiven für sie zu sichern. Ich selbst war ein schwieriger Jugendlicher und bin nur durch die Hilfe von Frau Korbmacher von der Straße weggekommen. Ich war auf einem Weg, der mich entweder in den Knast oder ins Grab gebracht hätte. Und das hat sie verhindert. Und ich glaube daran, wenn man bekommt, dann muss man zurückgeben. Das fließt und ich darf das jetzt nicht stoppen. Und ich glaube, dass wir so viel zu tun haben und so viel Negatives haben und so viele Probleme, gerade die Jugendlichen, die Kinder in den sozial schwachen Vierteln, dass wir sind viel zu wenige, die da irgendwas wirklich bewältigen können. Und wenn jetzt die paar, die da noch aktiv sind, irgendwann sagen, sie hören auf, glaube ich, wir kommen da nicht voran, wir bräuchten noch mal 1 Million mehr. Und für mich ist es ganz klar, ich kann etwas tun, also werde ich was tun. Und selbst wenn von 100 Jugendlichen es nur 2 schaffen, irgendwie ihr Leben in eine richtige Bahn zu lenken, dann habe ich, glaube ich, für mein Leben auch schon irgendwie was Sinnvolles getan. Für mich ist es absolut essentiell und eigentlich so die Hauptaufgabe. Eigentlich verdiene ich nur Geld, damit ich hier irgendwie was leisten kann. Eigentlich versorge ich mich irgendwo mit Sachen, nur damit ich da was leisten kann, weil ich glaube, das ist tatsächlich das eine Wichtige, was man im Leben tun kann. Und ich spreche für uns beide, wenn ich das sage, solange wir es können, werden wir da weitermachen. Was mich auch motiviert oder uns immer wieder motiviert, sind eben die kleinen Erfolge, die man immer wieder sieht. Also die Kinder selbst und die Jugendlichen selbst, die etwas schaffen. Kinder, die einen Schulabschluss schaffen, wo man am Anfang gesagt hat, das kann nie funktionieren und die es dann geschafft haben, die in Ausbildung stehen, die von der Förderschule auf die Mittelschule wechseln. Diese kleinen Erfolge helfen einem und eben auch die Vorstellung, was klar sind, gibt es Probleme und Hindernisse und es wird eigentlich irgendwie, hat man den Eindruck, es wird nicht besser, aber der Gedanke, wie viel schlimmer es wäre, wenn wir alle nicht daran arbeiten würden, das treibt mich auch weiter an, trotz aller Widerstände und auch das, was Jacob gesagt hat, dann so ein Netzwerk zu sehen und auch so ein bisschen, ja, da neue Energie zu tanken bei Leuten, die gleichgesinnt sind und auch versuchen, so Kind für Kind, Jugendliche für Jugendliche die Welt ein bisschen besser zu machen, das hilft auch immer wieder. Und da möchten wir uns auch nochmal bei euch ganz herzlich bedanken, weil wir machen zwar hier die Arbeit, aber ohne euch wäre es in dem Maß auch gar nicht möglich. Und ich glaube, dass wir zusammen wirklich die Zukunft von morgen so ein bisschen mit beeinflussen. Wir können sie nicht komplett verändern, aber wir müssen da dranbleiben, weil, wie ihr schon gesagt habt, diese ganzen Probleme, diese ganzen negativen Aussichten, das ist tatsächlich das, warum wir es unbedingt machen müssen.